Good evening, everyone. My name is Sarah, and I'm an alcoholic. I want to thank my good friend Anthony for asking me to participate in my recovery today and to be in service. It really is an honor to show up for Alcoholics Anonymous, to speak for Alcoholics Anonymous, especially when it affords me the privilege of connecting with people across the globe. And what it reminds me of is that it doesn't matter what language we speak, it doesn't matter where we live in this world, it doesn't matter what we look like or what our belief systems are, any of that stuff. We all suffer from that. We all have the same problem. We all come into Alcoholics Anonymous with the same problem, and we're presented here in AA with the same solution. And for many, many years, I was completely unaware of what my actual problem was. I came in and out and in and out of Alcoholics Anonymous looking for a way to manage my drinking, looking for a way to stop consequences from happening to me, looking for a way to get my children back in my life, to save whatever relationship that I was in at the time, looking for a way to not lose a job, looking for a way for my family to start talking to me again. And I didn't know that my problem was bigger than I thought it was, because of what I believed at the time was that alcohol was the problem. I believed that if you just removed alcohol from me and separated me from alcohol, that everything would be okay and that I would somehow be okay. And that just wasn't how things worked out for me. For so many years, I kept getting separated from alcohol for brief periods of time. I would stop when I got pregnant with my daughter. I stopped, when I was in danger of losing a relationship for a brief period of time. I stopped when I got in trouble with law enforcement and had to go to jail. I stopped when I went to detoxes or treatment facilities. And the problem was that I could never stay stopped. That after periods of being separated from alcohol, of being dry, of not drinking, I would pick up a drink again. And when I picked up a drink again, I knew for the most part that it wasn't going to go well, that I was going to experience consequences. And these consequences were going to be painful for both me and everybody around me. And yet I picked up anyway. And yet I drank again anyway. And I couldn't understand why. And it wasn't until that I finally became broken enough to accept spiritual help, and a woman finally sat down with me, or I was willing to sit down with a woman in Alcoholics Anonymous, that she explained to me what my real problem was. That I had this dilemma, this lack of power. That alcohol really wasn't the problem. Alcohol was the solution to my problem, and that alcohol did something for me, and that the mere separation of me and alcohol wasn't going to be enough. That I had to find a power by which I could live. And that power had to be greater than me. And that was a very difficult concept for me to grasp and hold on to for many years, because I rejected the idea of a higher power. But when in 2012 I finally became so broken, and I realized the last night I drank on May 2nd of 2012, that no matter how badly I wanted to stop drinking, that I physically couldn't, and that I was drinking against my will. It wasn't until that happened to me that I knew that I had no power, that I was completely and utterly powerless, and that I had to cry out and seek help from the power that was larger than me, whether I believed in that power or not. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ పేరు సారా అండి. ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఆవిడ ఏంటంటే చాలా కాలం తాగుడు వల్ల వచ్చే పరిణామాల్ని తప్పించుకోవడానికి, సొంతంగా తాగుడు ఆపడానికి, మరియు ఏంటంటే ఎలాగోలాగా ఆవిడ పడే ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. కాకపోతే ఈవిడికి ఎప్పుడు ఫలితం దక్కేది కాదు. జరిగేవి జరుగుతూ వెళ్ళిపోయేది. ఈవిడికి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే నాకు నేనుగా ఆపుదాం, లేకపోతే ఇలా ఆపి చూద్దాం, ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగినాయి.
కాకపోతే ఏ ప్రయత్నం కూడా ఈవిడికి ఫలించలేదు. ఈవిడికి ఎన్నిటికంటే కష్టమైంది నాకంటే ఒక ఉన్నతమైన శక్తి మీద నేను ఆధారపడాలి అన్న విషయం చాలా కష్టంగా అనిపించింది. నా దగ్గర నా శక్తి మీద కాకుండా ఒక ఉన్నత శక్తి మీద నేను ఆధారపడాలి అన్నది ఈవిడికి ఒక కష్టమైన పని కింద అనిపించింది. అందుకని ఈవిడ చాలా రోజులు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోపలికి బయటికి తిరుగుతూ ఉండేది. ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఈవిడి మార్చ్ వాజ్ దట్ మార్చ్ 5th? సారీ టు ఆస్క్ యూ అగైన్. Second. ఓకే, మార్చ్ 2వ తారీఖు, మే 2వ తారీఖు 2012లో ఈవిడి వల్ల కాలేదు. ప్రయత్నాలు ఎన్ని ఇంకా విఫలమయ్యి ఏంటంటే ఎన్నోసార్లు విఫలమయ్యి ఒక్కసారి కాకుండా ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదురా బాబు అని చెప్పి ఇంక ఈవిడి చేతులు ఎత్తేసిన పరిస్థితికి వచ్చింది అనమాట. ఇంకా నా వల్ల కాదు, నాకు ఇంకొక పవర్ అవసరం ఉంది అన్న ఒప్పుదలకి ఫైనల్ గా మే 2, 2012లో రావటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. Thank you. You know, it took me many years to reach a point of brokenness where I was willing to accept spiritual help, where I was willing to admit that I was powerless. I looked for so many ways to treat my own alcoholism, to manage my life, to solve my own problem, and it wasn't working for me. Because what I believed was the solution to my problem lay, excuse me, outside of myself. That I could fix what was wrong with me internally with something outside of myself, with a human power. I remember as a young child, before I even picked up a drink, I felt uncomfortable with who I was. I felt uncomfortable being in my skin. I felt different. I felt small. I felt less than. I felt that nobody loved me or cared about me. And at the age of 15, after experiencing some trauma, I picked up a drink. And what happened then is I realized the effect that alcohol could produce for me, and I experienced that sense of ease and comfort that the book talks about. And from that moment, I wanted to feel that sense of ease and comfort all the time. And I looked for so many ways to manage this so that I could experience that sense of ease and comfort. And I looked for so many ways outside of myself, so many human powers outside of myself, so I could feel normal inside. And that looked like me having babies, you know, thinking if I got pregnant and had a child, that would make me okay. Or if I got married, I would be just like other people. Or this job that I get, if I make enough money, I'll be okay. And the problem is that none of those human powers could fix what was wrong inside of me. I didn't realize that I had a spiritual sickness, a spiritual malady that our big book talks about. I didn't realize that I was disconnected and blocked off from a power source, that I was disconnected and blocked off by resentment and fear, and that I continued to cause harm to other people in my attempts to manage my life and the lives of the people around me. In my attempts to manage and control everybody, I just kept hurting and hurting more people. And the longer I did this, the more shame I felt, the more guilt I felt, the uglier I felt on the inside. And the uglier I felt on the inside, the more alcohol I needed to cover up those feelings of guilt and shame. The more I needed to drink in order to experience that sense of ease and comfort. And this is a disease that progresses. It's a disease of progression, just like it talks about in the big book of Alcoholics Anonymous. And the longer I drank, the more my disease continued to progress. I continued to get sicker spiritually and physically and mentally. And I reached a point where it didn't matter that I was going to lose everything. I remember a moment of my life when my second husband was going to leave me and take my child from me. And I begged that man to stay, and I pleaded with him not to leave, not to divorce me, not to take my child from me. And he told me that he would stay with me.
as long as I got sober that day, as long as I sought treatment that day. And I remember that I looked at that man and I looked at my son and I knew that he was going to leave and I knew that he was going to take my child. And all I had to do was get sober. And I still said no. I still said no. And the shame that came with that was so overwhelming that I just drank more and more to the point where I almost killed myself. And I didn't know for many, many years that in that moment I didn't have the power to choose. That the big book says that for reasons yet obscure, most alcoholics have lost the power of choice when it comes to a drink. I just thought I was a terrible mother. I just thought I was a terrible wife. I just thought I was a terrible human being who wasn't worth saving, who wasn't worth redemption. I didn't know that I didn't have the power to choose my children and my husband over alcohol, that alcohol was bigger, that alcohol had become my power, alcohol had become my master, alcohol had become my God. Translate, please. Thank you. Thank you. All right. So that was, yeah. So I'll try not to, forget things here. But yeah. సో ఏంటంటే అండి, ఈవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏదో ఒక వెలుతు ఉండేది. చిన్నప్పుడు కూడా నేను వీళ్ళందరితో సరిగ్గా కలవలేకపోతున్నాను, వాళ్ళతో కలవాలి, వీళ్ళతో కలవాలి అన్న వెలుతు ఈవిడికి చాలా మంది తాగుబోతులకు ఉండేటట్టే ఈవిడికి కూడా ఉండేది. ఆ వెలుతు ఈవిడికి అర్థం కాలేదు. మన బుక్ అంటది సోల్ సిక్నెస్ అంట, స్పిరిచువల్ సిక్నెస్ అంటే ఆధ్యాత్మిక జబ్బు అది, ఆ వెలుతు. ఆ ఆధ్యాత్మిక జబ్బు అన్న విషయం అప్పుడు ఆవిడకి తెలియలేదు. సో ఏంటంటే ఈవిడ ఎప్పుడు బయట నుంచి ఆ వెలుతుని కప్పుపెట్టుకోవడానికి చూసేది ఈవిడ. బయట నుంచి అంటే హ్యూమన్ పవర్, అంటే మనుషుల ద్వారా, ఫ్రెండ్స్ ద్వారా, లేకపోతే అదే హ్యూమన్ అదే మానవ సంబంధాల ద్వారా, లేకపోతే బయట వస్తువుల ద్వారా, అలాంటి సంబంధాల ద్వారా ఈవిడ వెల్త్ని కూడపుచ్చుకోవడానికి చూసేది. 15వ ఏట ఈవిడికి చాలా ట్రామా జరిగింది. ట్రామా అంటే కొంచెం చాలా బాధాకరమైన విషయం, లేకపోతే ఒక పెద్ద సంఘటన జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఈవిడి తాగటం మొదలు పెట్టింది. తాగి ఇంకా అలాగే ఏంటంటే తాగినప్పుడు ఈవిడికి ఆ కంఫర్టబుల్ గా ఉండేది అనమాట, హాయిగా ఉండేది. ఆ కంఫర్ట్ అండ్ ఈజ్ అంటాడు ఇంగ్లీష్ బుక్ లో, అంటే ఆ తేలికత్వం, ఆ హాయి వచ్చేదన్నమాట తాగినప్పుడు. సో అలాగా ఈవిడి కంటిన్యూ అయ్యేది తాగుడుతోటి. ప్లస్ ఇది బయట నుంచి ఆ చిల్లుని పూడ్చుకోవడానికి రకరకాల సంబంధాలు, రకరకాల వస్తువులు, రకరకాల విధాలుగా ప్రయత్నించేది. ఉదాహరణకి పిల్లల కంటే నాకు బాగుంటుందేమో అని చెప్పి పిల్లలను కనింది. అలాగే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుంది. సో ఇలాగా రకరకాలుగా ప్రయత్నించినా అది పూర్తిగా ఎప్పుడు కూడా ఆ వెలుతు అన్నది పూర్తిగా పూడ్చుకోవటం జరగలేదు ఈవిడికి. ఇంకా ఏంటంటే ఈవిడి ఎంత ప్రయత్నించినా, ఇందాక చెప్పారు కదండి, ఎంత ప్రయత్నించినా ఆపలేకపోయారని. ఒక ఉదాహరణకి ఇలా రెండో ఆయన నేను నీ కూతుర్ని తీసుకుని నీకు విడాకులు ఇచ్చేస్తాను అని అన్నప్పుడు ఈవిడ ఆల్మోస్ట్ ఆయన్ని అడుక్కోవటం లాగా, బతిమాలుకోవటం, అడుక్కోవటం అంతవరకు పని చేసింది అనమాట. తీసుకుని వెళ్ళకు నా కూతుర్ని, నా నుంచి వేరు చేయకు, నువ్వు నాకు విడాకులు ఇవ్వకు అని. ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడంట. ఒకటే మాట అన్నాడంటే ఏంటంటే, నువ్వు ఈ రోజు నువ్వు రీహాబ్కి, అదే ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏదో ఒక విధంగా ఈ రోజు నువ్వు తాగుడు ఆపేవంటే నేను నీకు విడాకులు ఇవ్వను అని. ఈవిడి నో చెప్పిందంట దాన్ని, లేదు అని, నేను తాగుడు ఆపను అని. సో ఆ సంఘటన తర్వాత ఇంకా ఆ గిల్ట్ తోటి ఏంటంటే ఆ గిల్ట్ తోటి ఇంకా తాగటం జరిగింది ఈవిడ, ఇంకా తాగటం జరిగింది. ఈవిడ ఎప్పుడు అనుకునేది ఏంటంటే, నేను మంచి మనిషిని కాదు, నాలాంటి వాళ్ళు బతకూడదు, నేను సరైన మనిషిని కాదు, నేను చెడు మనిషిని అని చెప్పి ఆ గిల్ట్ తోటి ఇంకా గిల్ట్ రిమోర్స్ అంటే బాధతోటి ఇంకా తాగటం, దాదాపుగా చచ్చిపోయేదాకా తాగటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్.
Thank you so much. So after, I lost custody of both my children. I lost both of the marriages that I was in. I had lost every home that I lived in. I lost every job that I ever had. And the loss of these things was never enough to get me to stop drinking. The consequences outside of me were never enough to stop. And I continued to drink myself into oblivion for many, many years. And the Big Book of Alcoholics Anonymous talks about how, we're presented with these two choices, to go on into, to the bitter end, you know, or to accept spiritual help. And I got introduced to Alcoholics Anonymous many, many years ago, and I was offered spiritual help, but I wasn't interested in spiritual help. I wanted financial help. I wanted people to help me get a job. I wanted to, help, solving the problems like outside of myself, fixing the consequences, but I didn't want spiritual help. And when I came into meetings and people started talking about God and started talking about a higher power or a power greater than myself, I shut my ears and I stopped listening because I wasn't interested in that solution. I didn't see how something I couldn't see or feel, or something that I didn't even believe in, could save me, could fix what was wrong with me. And I just thought if I just managed my life a certain way, that I could fix this, that I could solve this problem. And I tried every possible way to manage it and solve my own problem, and none of them worked. None of them. And, every single time I picked up a drink, I couldn't stop. And every time I tried to get sober, I couldn't stay sober. And eventually, that last night that I was drinking, I remember it very clearly. I remember I had been drinking for about a month and a half. I was in a very sick relationship, and and I reached the end of this month and a half of drinking, and it was different from so many other times where I had stopped. Where usually in the past the only reason I stopped is because I ran out of options. I was about to end up homeless with nowhere to go, so I would go to treatment. But this time was different. This time I had a place to live. I had a car. I had a roof over. I had a job, and I even had money. And but something inside of me was completely broken, and I wanted to die, and I couldn't take the internal pain anymore. It was too great. And our book refers to this as the jumping off point, where I knew in my heart that I couldn't live with alcohol, and I couldn't live without it anymore. And then I didn't want to live another moment in this condition. And it was the middle of the night, and I was driving on a highway to go get a drink. And for the first time in my life, I wanted to turn around and go home and stop. And I couldn't do it. So many times I stopped for all the wrong reasons. I only came to AA because I wanted the consequences to stop. I had no actual desire to stop drinking and be sober. But this time was different. I so badly wanted to turn my car around and go home and stop harming my children and stop harming my family, stop killing myself. And I couldn't do it. I couldn't stop no matter how badly I wanted to. And that was the night I cried out to God for the first time in my life with absolute sincerity. And my prayer to God was, please kill me or stop me. I begged a God I didn't know whether I even believed in to kill me or stop me from what I was doing, because the pain inside of me was too great. And I didn't want to go on the way that I was living anymore. And within 12 hours, I got arrested and got sent to jail. And this wasn't the solution that I was looking for. I was hoping for, a nice hospitalization with some good medication, but God had another plan for me. God had a plan that I would go to prison, where I spent 18 months separated from alcohol, with no solution in my life, no chemical solution, and no spiritual solution. And that's where the problem really emerged. That simply separating me from alcohol will never be enough. Because if you take alcohol away from me, my selfishness and self-centeredness rises to the surface. And just like it talks about in our book, I become driven by 100 forms of fear, self-seeking, self-delusion, and self-pity. And what happens is I treat everybody I know horribly, trying to manage and control them, trying to tell them what they need to do for me,
and living in a dark place of self-pity and fear. Okay. And okay. Sorry to interrupt. Can I please translate? Yeah. ఓకే. సో ఈవిడికి ఏంటంటే ఇలాగే మొత్తం అన్ని పోయినాయి, 2 పెళ్లిళ్ళు పెటాకులని, 2 కూతుర్లు కస్టడీ అంటారండి అమెరికాలో, అంటే తీసుకెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. ఈవిడ చూడడానికి ఉండదు కూతుర్లు. అలాగైంది 2 పిల్లలకి. ఇంకా మొత్తం అంతా పోయింది. కాకపోతే 2012 ఆ టైంకి, ఈవిడ ఏలోకి వచ్చిన టైంకి, మే 2 టైంకి ఆవిడ దగ్గర ఇంత ముందు ఎప్పుడు ఎలాగంటే ఆప్షన్ లేక వచ్చేది ఏఏకి. అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఏఏకి వెళ్ళకపోతే నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తాను, ఇప్పుడు ఏఏకి వెళ్ళకపోతే నేను జైల్లో పెడేస్తారు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఏఏకి వెళ్ళకపోతే మా ఆయన వదిలేస్తాను అంటున్నాడు. సో అలాగా ఆప్షన్ లాగా ఎప్పుడు ఈవిడ ఏఏకి వచ్చేది. కాకపోతే ఈసారి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈవిడ దగ్గర. ఏంటంటే ఈవిడ దగ్గర ఒక ఉద్యోగం ఉండింది, జోబులో డబ్బులు ఉన్నాయి, కారు కూడా ఉండింది, ఎన్ని ఉండి ఈవిడ అయినా ఇంకా ఆపాల్సిందే అని చెప్పి ఏఏకి రావటం జరిగింది. ఈవిడ ఏఏకి వచ్చిన కొత్తలో అందరూ అయ్యర్ పవర్ అంటే ఈవిడ చెవులు అసలు వినేది కాదు. అంటే నాకు కనిపించిన దేవుడు, అసలు నేను నమ్మని దేవుడు నాతో ఆపిస్తాడంటే నేను ఎలా నమ్ముతాను అని చెప్పి అసలు వినేది కాదు ఈవిడ వాటి గురించి. ఫైనల్ గా ఈవిడ లోపల బాధ ఎంత ఎక్కువైపోయిందంటే, ఇంకా పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది జంపింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్. అంటే ఇంకా నువ్వు తాగుడుతోటి నువ్వు సంతోషంగా ఉండలేవు, తాగకుండా నీవు సంతోషంగా ఉండలేవు. అలాంటి చోటుకి ఈవిడ చేరుకోవటం జరిగింది. అప్పుడు ఈవిడిని దేవుడిని అడగటం జరిగింది, అంటే బాబు నువ్వు ఇద్దరు నన్ను చంపేయి, లేకపోతే దీని నుంచి దూరంగా అవచ్చు. కరెక్ట్ గా ఇలా అడిగిన 12 గంటలకి ఈవిని అరెస్ట్ చేయటం జరిగింది పోలీసు. ఈవిడ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. దేవుడు అరెస్ట్ చేపిస్తాడు, మంచి హాస్పిటల్లో వేస్తాడు, హాయిగా మంచి మందులు ఇస్తాడు, నేను సమ్మగా రికవర్ అయిపోదాం అనుకుంది. కాకపోతే ఇలా అరెస్ట్ చేపిస్తాడు అనుకోలేదు అన్నమాట. అరెస్ట్ చేపిస్తూ ఇప్పుడు 18 నెలలు జైలు శిక్ష ఉంది. అంటే 18 నెలలు ఈవిడ ఈధర్ తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండాలి, తాగుడు నుంచి ఈవిడ్ని సపరేట్ చేయటం. ఎందుకంటే జైల్లో అక్కడ మందు దొరకదు కదా, ఈ దేశంలో కొంచెం కొన్ని జైల్లో దొరికినా అక్కడ దొరకదు మందు. సో మందు నుంచి దూరంగా ఉంటే సమస్య తీరిపోదు కదా మన పుస్తకం ప్రకారం. ఎందుకంటే నా సమస్య అంతా స్వార్థము, స్వార్థ చింతన, సెల్ఫిష్నెస్ అండ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్. అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే మొత్తం దునియాలో నేనే సెంటర్, దునియా నా చుట్టూ అంతా తిరగాలి, ప్రపంచం అంతా నా చుట్టూ తిరగాలి, నేనే సెంటర్లో ఉండాలి ప్రపంచానికి. అదే నా ప్రాబ్లం. వాటిని ఏది నడుపుద్ది? 100 రకాల భయాలు, స్వయం లాభాపేక్ష, సెల్ఫ్ సీకింగ్, దాని తర్వాత ఏంటంటే చెప్తాను, డ్రివన్ బై 100 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫియర్, సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సీకింగ్, ఇంకా డెల్యూజన్, అంటే నేనే గ్రేట్, అవన్నీ నిజాలు కాదు, మనం చెప్పుకునే అబద్ధాలు. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల భయాలు, స్వయం జాలి, సెల్ఫ్ పిటి, ఇవన్నీ కూడా ఈ స్వార్థ చింతనని బాగా పెంచుతాయి మనలో. సో అది ప్రాబ్లము. ఏంటంటే ప్రాబ్లము, నేను జస్ట్ ఆల్కహాల్ మానేస్తే అయిపోదు, అది ప్రాబ్లం అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. కాకపోతే దానికి ఉద్దేశించి ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు షేర్ చేస్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you so much. So after this period of 18 months of being separated from alcohol and being in jail, I was released and sent home. Well, not home. To a home for people in recovery. And I went there and I had a lot of ideas of how I was going to manage my life and how I was going to fix my problems. And within days of being home, I realized that none of my plans were working out. And I was in a lot of pain. And I couldn't understand why I was in pain because I was sober. I hadn't had a drink in 18 months. So I couldn't understand why I was suffering so badly, why it hurt so badly to be sober. And I'm curled up in the fetal position crying on the floor of a bathroom. And I start crying out to this God, this power all over again.
And I asked God, like, what's wrong with me? What do I do? Why do I feel this way? I haven't been drinking for 18 months. Why do I feel like this inside? Why does it hurt so badly? And then I was presented with an answer. I went to a meeting of Alcoholics Anonymous, and for the first time in my life, I witnessed God in the eyes of a sober member of Alcoholics Anonymous. I had seen many sober members of AA over the years, but this was totally different. These were people I used to drink with, people I used to do drugs with, people I knew were completely broken, just like me. But when I saw them, they were sober. They were lit up from the inside. They were free. They were talking about God. They were talking about the 12 steps. And I knew that there was a power working. I believed in my heart that this God, this power was working in their lives. And I wasn't sure that God would work in my life because I come into AA and I think I'm beyond repair. I think I'm irredeemable. I think I'm too broken. And but seeing God in these other people sparked a belief in me that this might work for me. And I asked a woman to help me. And she explained to me that I needed a power by which I could live. That not only that I'm an alcoholic and that when I start drinking, I'm never going to be able to control it, that I have a physical allergy, that I had the phenomenon of craving will always keep me drinking, but, and that when I stop drinking, I have a mental obsession that will always bring me back to a drink. But she also explained to me that this spiritual malady that I have, that I'm separated from, like, that I'm blocked off from God, and that it was time to face and be rid of the things that had been blocking me from God. In our third step prayer, we make a decision to turn our will and our lives over to this power. And I finally did that by taking action for the first time, by opening that book and writing out an inventory, to face and be rid of what was blocking me from the power, which was going to solve my problem for me. Translate? యా సో 18 నెలలు ఈవిడ జైల్లో గడపటం జరిగిందండి. 18 నెలలు జైల్లో గడిపాక ఈవిడ మరి తాగలేదు ఆల్కహాల్ 18 నెలల్లోనే. కాకపోతే దాని తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ సోబర్ లివింగ్ హోమ్లను ఉంటాయంట. అక్కడ మామూలుగా కమ్యూనిటీలు ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఉంటాం. ఉంటే అక్కడ మామూలుగా తాగరనమాట, తాగని వాళ్ళు అందరూ కలిపి ఉంటారు. అలాంటి దాంట్లో ఉండి చాలా మేనేజ్ చేసేద్దాం నా జీవితాన్ని. ఇదిగో ఈ నా సమస్యలు, అదే ఆర్థిక సమస్యలు, వేరే సమస్యలు అని ఉంటాయి కదా, బౌద్ధిక సమస్యలు అనుకో, ఈ నా సమస్యలు, నేను ఇట్లని ఇలా మేనేజ్ చేసేద్దాం అనుకుని ఈవిడి నిశ్చయించుకుని అలాగే రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఈవిడ లోపల భరించలేని బాధ ఏంటంటే, ఏంటిది రాత్రి అదే రాత్రులు ఏడుపు. ఒక రాత్రి ఏడుస్తూ దేవుణ్ణి అడిగింది, ఏంటంటే ఏంటిది, నేను 18 నెలల నుంచి సూపర్గా ఉన్నాను, ఈ బాధ ఏంటి నాకు, ఈ గొడవ ఏంటి, బాధ ఏంటి అని చెప్పి. దానికి కూడా సమాధానం వచ్చింది. మర్నాడు ఇప్పుడు ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈవిడికి మొదటిసారి ఒక మనిషి కళ్ళల్లో దేవుణ్ణి చూడటం జరిగింది. మొదటిసారి కళ్ళల్లో దేవుణ్ణి చూడటం జరిగింది. ఒక ఏంటంటే అసలు చాలా ఫ్రీగా వాళ్ళేమో స్టెప్స్ గురించి, దేవుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ నాకు తెలుసు, నేను ముందు వీళ్ళతో తాగేదాన్ని, వీళ్ళతో డ్రగ్స్ చేసేదాన్ని, వీళ్ళు కూడా నాలాగే మొత్తం విరిగిపోయిన మనుషులని నాకు తెలుసు. వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆ కళ, ఆనందం చూసి నాకు అక్కడ కనిపించాడు దేవుడు. సో ఏంటంటే, కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ఏం నమ్మేదానంటే, వీళ్ళకి అది పనిచేసింది, నేను ఇంకా అసలు పూర్తిగా విరిగిపోయిన మనిషిని, నన్ను ఎవరో బాగు చేయలేరు,
ఆ, నాది ఏంటంటే నన్ను దా బాగుపడే ఆ బాగుపడే స్థానం నుంచి నేను ఇంకా దూరంగా దాటుకుని వెళ్ళిపోయాను అన్న నమ్మకం నాకు ఎక్కువ ఉండేది కొత్తల్లో. కాకపోతే ఆ నమ్మకం నా మూడో సోపానంలో ఇచ్చినప్పుడు, నా ఇచ్చని నా జీవితాన్ని దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు విరిగింది. ఏంటంటే అప్పటి నుంచి నాకు మలుపు జరగటం మొదలైంది. మూడో సోపానంలో ఎలాగైతే పుస్తకంలో చెప్తారో అలాగ చేసి బిగ్ బుక్ లో నేను ఒక ఆవిడని స్పాన్సర్ గా ఉండమని అడిగాను. ఆవిడ నన్ను అదే పుస్తకం నుంచి తీసుకెళ్ళింది. మూడో సోపానంలో ఎలాగైతే చేస్తారో పుస్తకంలో ఎలా చేయమని చెప్తారో అలా చేసినప్పుడు నాకు అక్కడి నుంచి మొదలైంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి రాయటం కూడా మొదలు పెట్టాను. 4వ సోపానం చాలా వరకు రాత ఉంటుందండి. రాయటం కూడా మొదలు పెట్టాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you so much. You know, I never believed in my entire life that I could experience the promises that we talk about in Alcoholics Anonymous. I sat in meetings for so long, and I would hear the promises of our 9th step, that we're going to know a new freedom and we're going to know a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on. You know, and I would hear the 10th step promises that, you know, that the problem will be removed. And the problem has been removed for us. That alcohol will no longer be my problem. And I would hear them, and I would think that there's no way these are possible for me. Not an alcoholic, not a person like me. There's no way I'm ever going to reach a point in my life where I can go to bed and put my head on the pillow at night and sleep. And there's never going to be a day that I will be able to wake up without my thoughts telling me that I'm a terrible person and that I should just kill myself. And there would never be a day where I wouldn't obsess about a drink. And there would never be a day where I wouldn't walk over every single person that I love to get that drink. But something happened to me when I made that 3rd step decision. Something happened to me when I wrote a thorough inventory. Something happened when I shared that inventory with God and another human being. Something happened when I got on my knees in my 6th and 7th step, and something happened when I started going out and making amends to the people that I had harmed. I started to experience this peace within my soul that I had never experienced before. I started falling asleep at night and waking up in the morning and feeling okay within my skin. That had never happened. I started, you know, by the time I was sponsoring other women in Alcoholics Anonymous, you know, and practicing steps 10 and 11 and working on maintaining this relationship with a higher power with God, I was starting to feel this new purpose flow through me. I was starting to feel a presence of God, that presence of God, that fundamental idea of God that is deep down within each one of us. And I didn't think about drinking anymore. And I don't know when that happened. I don't know. There wasn't a day that I woke up and said, "Oh, I stopped thinking about drinking today." All of a sudden, I just looked back and realized that it had been several weeks and then several months since I had thought about picking up a drink. And you know, like it talks about in our book, my life had taken on new meaning. And I was experiencing things like joy, love for other people, a sense of purpose in my life. You know, we get introduced to these beautiful promises. And actually, I believed that the promises were the reason we did this work, but the real reason we take these steps and we experience these steps is to fit ourselves to be of maximum service, to God and the people around us. I had never in my life had any interest to be in service to anybody but myself and my own selfish needs. And for the first time in my entire life, I started experiencing this beautiful promise of being able to be of maximum service to God and the people around us. And with that became the removal of the obsession, an obsession that had dominated my life for over 20 years. Translate? Thank you.
సో ఈవిడికి ఆ మార్పు 3వ సోపానంలో ఆ ప్రార్థన, అదే మన జీవితాన్ని మన ఇచ్చని రెండాటిని దేవుడికి సమర్పించాక మెల్లిగా మార్పు రావటం మొదలుపెట్టింది. అలాగే 4వ సోపానం ఈవిడి మొత్తం అంతా రాసి 5వ సోపానంలో దేవుడికి మరియు ఒక మనిషికి ఆ రాసిందంతా చెప్పి 6వ సోపానం 7వ సోపానంలో మోకాల మీదకి వెళ్ళి ఆ డిఫెక్ట్లను అప్పచెప్పి, అలాగే 9వ సోపానంలో అమెండ్స్ చేయాల్సిన వాళ్ళకి అమెండ్స్ చేసి 8, 9లో చేసాక ఈవిడికి అద్భుతమైన మార్పులు కనిపించడం మొదలుపెట్టినాయి. ఏంటంటే ఆ మార్పులు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే ఈవిడికి అసలు ఈవిడ జీవితంలో అనుకోలేదండి. నేను రాత్రి పడుకుని దిన్ని మీద తలబెట్టగానే నిద్రపోతాను, ఆలోచనలు లేకుండా. అలాగా మొదలైంది ఈవిడికి. ఈవిడ జీవితంలో ఇంకోటి ఏమనుకోలేదంటే నేను తాగుడు గురించి ఆలోచించను అని. మెల్లగా ఏమైందంటే ఒక వారాలు అయిపోయింది, నెలలు అయిపోయింది, ఈవిడికి తాగుడు గురించి ఆలోచన రాలేదు. ఈవిడ జీవితంలో అనుకోలేదు నేను పక్క వాళ్ళకి సహాయం పడతానని చెప్పి. పక్క వాళ్ళకి సహాయం పడటం, పక్క వాళ్ళ మీద ప్రేమ లోపల నుంచి పుట్టడం, ఇవన్నీ కూడా ఈవిడికి అనుభవించడం మెల్లిగా జరిగింది. అంటే ఇదేదో తక్కువని ఈ రోజు జరిగిందని చెప్పను. 10వ సోపానం ప్రామిస్లు నాకు జరిగినాయి. 10వ సోపానం అంటే ఈ మొత్తం అంతా అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం రోజు. సో 10వ సోపానంలో ఏంటంటే వి సీజ్డ్ ఫైటింగ్ ఎనీవన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ ఆల్కహాల్ అని ఉంటది. అంటే మేము పోట్లాటం ఆపేసాం, ఎవరినైనా దేన్నైనా, ఆఖరికి మందును కూడా. అది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుద్ది అని రాసి ఉంటది బుక్ లో. మీకు ఆటోమేటిక్ గా జరుగుద్ది, మీరేమి దాని గురించి మామూలుగా ఈ 12 సోపానాలు చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుద్ది. సో అదేమి ఏంటంటే ఈ రోజు జరిగింది ఆ రోజు జరిగింది అని చెప్పను. కాకపోతే ఒక రోజు ఆలోచించుకున్నాను నేను, నీ అమ్మ ఎన్ని నెలలు అయిపోయిందా నాకు తాగుడు ఆలోచన వచ్చి, ఈ రోజు నేను ఈ 12 సోపానాలు ఎందుకు చేస్తామంటే ఇది దేవుడికి పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగా పని చేసుకుంటూ నా జీవితానికి ఒక అర్థం వచ్చింది. ఈరోజు పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగా ఆ పని చేసుకుంటూ, అదే ఐ మీన్ పని చేస్తున్నాను ఈరోజు. మాక్సిమం సర్వీస్ అండర్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే అతి ఎంతవరకు నా వల్ల అయినంత వరకు మాక్సిమం గా వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగపడేలా నేను ఈరోజు జీవిస్తున్నాను. ఒక పరమార్థం వచ్చింది నా జీవితానికి. ఇది దేవుడు ఈ పవర్ అన్నది నాలో నాకు తెలుస్తుంది. ఆ పవర్ అనుభవిస్తున్నాను, ఆ పవర్ ని, ఆ జాయ్, ఆ ఫ్రీడమ్, ఆ జాయ్ ని అనుభవిస్తున్నాను, ఆ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నాను ఈరోజు అని ఈవిడ చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. You know, it's interesting that in the big book it says that we had to find a power by which we could live. It doesn't say we had to find a power by which we could stop drinking, which of course we need to stop drinking. We definitely need to stop drinking. I knew that much. But it says we need to find a power by which we could live. And I can never forget that part of the book, because it tells us in the big book that what we're really given is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual condition. So I used to hear one day at a time, and I used to think one day at a time meant I was just supposed to try to not drink for one day. But what I've come to learn in my heart about one day at a time is that what it means to me is that I have just this day to do my best to stay connected to this power, to maintain my spiritual condition, and what does that look like in my life today? And what does that look like on a daily basis? It looks like waking up. Can we stop here so that I can translate? I want to. I think somebody kicked us out. I'm going to start the translation, and okay. After that, because I want to cover that part in depth, what you do every day. Absolutely. Okay. So క్షమించాలి మిత్రులారా, కొంచెం ఇంటరప్షన్ వచ్చింది.
మళ్ళీ జాయిన్ అవుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ. సో సారా గారు ఏమంటున్నారంటే ముఖ్యంగాని మనకి ఏంటి ఈవిడి చెప్పింది ఏంటంటే ఈవిడికి మెయిన్ గా మన బిగ్ బుక్ లో ఏమని ఉంటదంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ పవర్ బై విచ్ వీ కుడ్ లివ్. అంటే మనకి ఒక ఉన్నత శక్తి కావాలి. దేనికి? తాగుడు ఆపడానికి కాదు. తాగుడు ఆపడానికి అఫ్ కోర్స్ తాగుడు ఆపాలి, అది ఓకే. బతకడానికి ఒక ఉన్నత శక్తి కావాలి అని రాసుంది పుస్తకంలో. నేను ఎప్పుడూ దాన్ని అంతగా గమనించలేదు. కాకపోతే ఈ రోజు నాకు అర్థమవుతుంది. అందరూ వన్ డే ఎట్ ఎ టైము అనేవారు మీటింగుల్లో. ఓహో అలాగా ఒక్కరోజు చొప్పున నేను మందుకు దూరంగా ఉండాలి అనుకునేదాన్ని. అంతే తప్ప వన్ డే ఎట్ ఎ టైము అంటే వన్ డే ఎట్ ఎ టైము నేను ఒక రోజు చొప్పున నా పవర్ కి నేను దగ్గరగా ఉండాలి. ఎంత దగ్గరగా ఉండగలిగితే అంత దగ్గరగా ఉండాలి. ఎందుకంటే రాసి ఉంటది 10వ సోపానంలో, కంటింజెంట్ అపాన్ యువర్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ ఫర్ దట్ డే. అంటే బాబు నీకు ఎన్ని ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే ప్రామిస్లు, దానికి ఒక కండిషన్ ఉంది. నీ స్పిరిచువల్ కండిషన్ ఆ రోజుకు బాగోవాలి. సో ప్రతి వన్ డే ఎట్ టైం నేను ఏం చూసుకోవాలి అంటే నా స్పిరిచువల్ కండిషన్ నేను నా హయ్యర్ పవర్ కి దగ్గరగా ఎంతసేపు ఉండగలిగితే అంతసేపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. దానికి నేను రోజు ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్తాను అని అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఆ స్పిరిచువల్ పవర్ కి రోజు వన్ డే ఎట్ ఎ టైం దగ్గరగా ఉండేలా ఉండడానికి ఈవిడ ఏం చేస్తారో చెప్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. ప్లీజ్ లెట్ us know what you're doing every day to be in conscious contact. Thank you. So I used to think for a long time that in order for me to maintain my spiritual condition, that I had to avoid feelings that were unpleasant, feelings of selfishness, dishonesty, resentment, and fear. Our big book says that we're going to experience those feelings and emotions. We're going to feel resentment. We're going to be selfish. We're going to be dishonest. Our 10th step is very specific about that. It says when these crop up, when we experience them. But what happens is when I'm one day at a time living this way of life, I have this spiritual kit of tools to deal with these things as they arise, as they come up. Not only do I have to ensure that I'm current on my amends process, that I don't owe any additional amends, but that I continue to clean up any new mistakes as I go. So I fall short. I'm a human being, and I can still be spiritually fit and get angry. I can still be spiritually fit and be selfish. What makes me spiritually fit is that I'm honest about these things, that I talk to somebody in Alcoholics Anonymous about them, that I do my best to clean up my side, make my amends as I go. I have to start each day with prayer and meditation, and I have to conclude each day with an inventory that allows me to review where I've fallen short, not for the purpose of feeling shame, not for the purpose of making myself feel bad, not to drift into morbid reflection, to see how I can do better the next day, how I can wake up the following morning and not carry the resentment, the selfishness, the fear from the following day. I don't have the power to just live by a moral code. I need God to do that. I need a power to do that. And steps 10 and 11 allow me on a daily basis to stay connected to this power source. Pages 87, starting on pages 84 to the end of the chapter, it gives clear-cut direction on how to maintain my spirituality by being honest about where I fall short and doing my best to correct it through my relationship with God. Translate? Okay.
సో ఈవిడి ఏంటంటే రోజు నేను నా స్పిరిచువల్ కండిషన్ ఒకరోజు చొప్పున నేను ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి. స్పిరిచువల్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయటం అంటే నేను బాబు అబద్ధాలు అసలు పూర్తిగా చెప్పనని, లేకపోతే నాకు క్రోధంతో ఆవేశంతో కూడడానికి క్రోధం రాదని, లేకపోతే నాకు స్వార్థం ఉండదని కాదు. అవి వచ్చినప్పుడు నేను నిజాయితీగా ఉంటున్నానా లేదా, అది నాకు భయాలు ఇవన్నీ రావని కాదు బాబు. అవి వచ్చినప్పుడు నేను నిజాయితీగా ఉంటున్నానా లేదా, ఇంకొక మనిషితోటి అది పంచుకుంటున్నానా లేదా, ఇలా వస్తున్నాయి అని ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిరోజు ఇమీడియట్ గా చేయమని చెప్పుద్ది మన 10వ సోపానం. క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. పేజ్ నెంబర్ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం 84 నుంచి ఆ చాప్టర్ ఎండింగ్ దాకా రోజు ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి మనం ఆ స్పిరిచువల్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి. ముఖ్యంగా నేను ఎప్పటికప్పుడు నా వీధి నేను తుడుచుకుంటూ ఉంటాను. ఏమన్నా అమెండ్స్ చెప్పాలి, ఇంకా ఏమైనా అమెండ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయా, అంటే ఎవరికైనా క్షమాపణ అడగాల, లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా అమెండ్ చెయ్యాలా అని ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను తుడుచుకుంటూ ఉంటాను. ఏ రోజుకి ఆ రోజు రోజు మొత్తం నేను ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను తుడుచుకుంటూ ఉంటాను నా వీధిని అని చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే 10, 11 సోపానాలు ముఖ్యంగా నన్ను నా స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో పెడతాయి రోజుని. సో ముఖ్యంగా 10వ సోపానం నన్ను నేను చూసుకోవటం, ఆ రోజు ఎలా జరిగింది, ఏమైనా చేయాలని. 11వ సోపానం వచ్చి ప్రార్థన ధ్యానం. సో ఈ రెండు నన్ను పెడతాయి. నేను స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు కోపం వస్తుంది, నేను స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు స్వార్థం వస్తుంది. నాకు బుక్ లో క్లియర్ గా ఉంది బాబు, నీకు ఎంతైనా కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండొచ్చు, అంటే ఇలా ఇది మంచి ఇది చెడు అని నీకు పూర్తిగా తెలిసి ఉండొచ్చు, కాకపోతే నీ దగ్గర పవర్ లేదు ఆ మంచిని జీవితంలో పెట్టడానికి. ఆ పవర్ నీకు హయ్యర్ పవరే ఇవ్వాలి, ఒక హయ్యర్ పవర్ నుంచే రావాలి అని అన్నది ఉంటది. సో నేను స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉన్నాను, లేను, ఐ మీన్ లేను ఎందుకంటే నాకు రిజన్మెంట్ వచ్చింది లేకపోతే నాకు ఇది వచ్చింది అని కాదు. అది వచ్చినప్పుడు అది వస్తాయనే చెప్తుంది పుస్తకం. అది వచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలో చెప్తుంది డైరెక్షన్. వచ్చిన వెంటనే అంటే ఆవిడ చెప్పలేదు, మామూలుగా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా దేవుడికి ఇచ్చి ఏమైనా అమెండ్ చేయాలా అన్నది చూస్తాం. క్లియర్ గా ఉంటాయండి డైరెక్షన్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారంటే ఇవిడి అక్కడ మర్చిపోయాను, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను. మళ్ళీ అదే ఆమెను మాట్లాడిస్తాను, ఆ లోపు ఒకవేళ నాకు గుర్తొస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో యాడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ సారా. Thank you so much. And our it talks about our 12th step. Our 12th suggestion, it's that intensive work with other alcoholics. This works when all other methods fail. And working with other alcoholics and being able to sponsor women in Alcoholics Anonymous has truly become a highlight of my life, a bright spot. And it tells us that our 12 steps specifically says, having had a spiritual awakening as the result of these steps, we try to carry this message to other alcoholics and practice these principles in all our affairs. So the first part of that step tells us that I have to continue to try to carry this message to those who are still suffering of this disease. And sometimes that's a beautiful experience where I get to witness God working in the lives of other alcoholics. And sometimes it doesn't take that people aren't interested in the spiritual solution, just like I wasn't for so many years. But the beautiful thing about being in service to others is it keeps me from obsessing about myself and my problems and trying to manage my life. And then having had this awakening, I become reborn and I begin to practice principles in all my affairs. Meaning, instead of being a liar and a cheat and somebody who walks over their children to go get a drink, I become
a productive, loving member of society. I become a mother. I become an employee. I become a friend. I become honest. If people can rely on me, I experience the hardships of life, like my sister's death, and show up to be of maximum service to my family when she dies. I walk through difficulties without picking up a drink. And instead of thinking about myself, I think about how I can serve others through that. And that is the gift of our 12th step, is that it removes me from the equation, where I get to, rather than think about myself and obsess about myself, focus my efforts on others, focus my thoughts on others, direct my attention to others, so that God can work through me, and so that I can experience that true freedom from the bondage of self that kept me bound up for so long. Translate? యా తాడేపల్లి నాగేశ్వరరావు గారు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. సారీ త్రిమూర్తులు గారు, ప్లీజ్ నో కెమెరాస్. కెమెరా తీసేసేయండి సార్, కెమెరా ఆఫ్ చేయండి సార్. థ్యాంక్ యూ. సో యా ఓకే, ఇందాక ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే, ఇన్వెంటరీ తీసుకునేటప్పుడు ఏదో నేను ఒక ఎదవని, నేను ఒక చెత్తోడిని అని కాదు, ఆబ్జెక్టివ్ గా తీసుకోవాలి. ఎలాగంటే ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏం చేయగలుగుతాను? సరే, ఈ రోజుకి నేను ఏదో ఇక్కడ స్వార్థం చూపించాను, అక్కడ భయం వచ్చింది, ఇక్కడ నిజాయితీగా లేను. సో వీటికి నేను ఏం చేయగలుగుతాను? రేపొద్దున్న నేను లెగటంతో నన్ను నేను తిట్టుకోకుండా ఎలా లెగ్గలుగుతాను అన్నది నేను చూసుకోవాలి. అంతేకాని అదేంటో నన్ను నేను కించపరుచుకునేలా ఉండకూడదు ఇన్వెంటరీ. అది ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉండాలి ఇన్వెంటరీ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు 12వ సోపానం గురించి మాట్లాడుతూ పక్కన వాళ్ళకి, అదే ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతానికి సందేశం. సో ఎన్నాట్ల కంటే ఈవిడి ఇప్పుడు ఉన్న రికవరీ జీవితంలో అద్భుతమైన స్పాట్ ఏంటంటే, ఈవిడ స్పాన్సర్స్ తోటి ఈవిడ పనిచేయటం అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఈవిడికి. ఆ సేవలో ఉంటాం, ఎందుకంటే ఇతరులకి ఈ మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేయడం. చాలా మంది తీసుకోరు మెసేజ్, ఎందుకంటే నేను ఎంతో కాలం అసలు దేవుడే లేడు, దేవుడేంటి, ఇదేంటి, అదేంటి అని నేను లోపలికి బయటికి తిరిగాను. పోనీ ఏలోకి వచ్చాక కూడా చాలా కాలం నేను ఇది అనుభవించలేదు, నేను ఇప్పుడు అనుభవించేది. అలాగే ఏంటంటే దేవుడు చూసుకుంటాడు వాళ్ళని, ఎలా తెచ్చుకోవాలో ఆయన దగ్గరికి. మనకి సంబంధం లేదు అది, మనం మెసేజ్ క్యారీ చేయటమే. ఈరోజు నేను అలాగా నలుగురితో పనిచేయటంతో నేను నా నుంచి నేను బయటకు వస్తున్నాను. నా స్వార్థము, నా స్వార్థ చింతన నుంచి పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే, అలాగే మన పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయితే, మొత్తం ఎన్ని స్టెప్పులు కూడా ఫెయిల్ అయితే నిన్ను కాపాడేది ఇంకొక తాగుబోతుతో పనిచేయటమే నాయన అని. సో అలాగే ఈరోజు నాకు నా హైలైట్ ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళతోటి ఇది. ఇంతకుముందు నేను ఎంత స్వార్థంగా ఉండేవాడిని అంటే, నా పిల్లల్ని కూడా వదిలేసి నేను వెళ్ళి వాళ్ళని దాటుకుని వెళ్ళి నేను తాగడానికి వెళ్ళేదాన్ని. అలాంటి మనిషిని ఈరోజు పక్క వాళ్ళ కోసం పనిచేస్తున్నాను. ఇంకా ఏంటంటే, నా ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా నేను తాగకుండా నేను ఎంత ఉపయోగపడగలుగుతానో అంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాను. మా సోదరి మృతి చెందింది, అప్పుడు నేను ఎంత నేను నా ఫ్యామిలీకి మాక్సిమం సర్వీస్ లో ఉన్నాను. ఏమేం చేయగలుగుతాను ఎన్ని చేశాను ఫ్యామిలీకి. అలాగా ఎన్ని ఏరియాల్లో కూడా మాక్సిమం సర్వీస్ లో ఉండడానికి, మాక్సిమం ఉపయోగపడేలా ఉండడానికి పక్కన వాళ్ళకి నేను ఈరోజు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. My life in the over 9 years that I've been sober has gone up and down, and life is not perfect. We all are going to experience hardships.
in sobriety. That's just part of life. But I've received more gifts from Alcoholics Anonymous than I can ever put into words. I never believed that I would be able to live the life that I am living now. I was a low bottom, real alcoholic of a hopeless variety. I couldn't breathe a sober breath for many, many years. And today, a drink isn't even a thought in my mind. Today, I experience a freedom that is almost impossible to describe, even through the hardships of life, even through not getting everything back that I want. I still have not seen my son in 15 years. Things on the outside have not always been perfect. I have lost jobs. I have experienced pain and betrayal and loss. But a drink has never come into my mind through these situations. And that is the miracle that we're being given here in Alcoholics Anonymous. It says in chapter 7 that we have to burn the idea into the consciousness of every man, of every person, that we can get well regardless of anyone. I didn't ever realize that. I didn't realize for a very long time that I could be okay regardless of outside circumstances. That I always thought that my internal peace was contingent on what my life looked like on the outside. But it doesn't matter if we have a job, if we have a relationship, even if we have our kids or our family in our lives. There are people who may not come back in our lives, but we can still get well regardless of anyone. The only thing we need to do is place our dependence upon a power greater than ourselves. And the 12 steps are designed in order to do that, to connect us to this power that will solve this problem. I come into Alcoholics Anonymous and I have no power. I have no power. And then I have this experience with the 12 steps, and all of a sudden I have access to infinite power, which not only removes the thought of a drink, but gives me a life beyond my wildest dreams. And for that, I am eternally grateful. That's all I have. Thank you very much. Thank you, Sarah. Let me translate that. సో ఇలా రికవరీలో 9 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను నేను. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే బాధలు లేవని కాదు, బాధలు ఉంటాయి. ఇప్పటికీ మా కొడుకుతో నేను మాట్లాడలేదు. నాకు జాబులు లేని రోజులు ఉన్నాయి, నా ఫ్యామిలీలో మరణాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నా సరే ఏంటంటే నేను రికవరీలో కొనసాగుతున్నాను. కథ నాకు ఇచ్చింది చాలా ఎక్కువ ఉంది. నేను అసలు నా జీవితంలో ఊహించుకోలేనంత ఇచ్చింది, ఎన్ని బాధలున్నా. సో నాకు చాప్టర్ 7లో ఒకటి ఉంటదో లైన్ ఏంటంటే, ప్రతి వాడికి, ప్రతి మగ ఆడకి కూడా బ్రెయిన్ లో బాగా ముద్ర వేయాల్సింది ఏంటంటే, నీకు ఎలాంటి బయట పరిస్థితులున్నా నువ్వు లోపల ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. పరిస్థితుల మీద నీ ప్రశాంతత అంతగా ఆధారపడదు అన్న విషయాన్ని ముద్ర వేసుకోవాలి. నేను ఎప్పుడు అది నమ్మలేదు. బయట పరిస్థితులు బట్టి నా ప్రశాంతత ఉంటుంది అనుకున్నాను. కాకపోతే ఈ రోజు నాకు తెలుసది, బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నేను ఇంకా ప్రశాంతంగా లోపల ఉండగలుగుతాను అని చెప్పి. అది కేవలం వల్లే సాధ్యమైంది అది అని చెప్పి ఆవిడ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సారా.